my prayer, it's your righteousness I looked upon. In your faithful way, Lord, hear my prayer, grant me mercy. It's my desire, for I fall into your hands, but it's your grace, Lord, it's your grace that makes me stand. Draw me nearer, nearer, Lord, to your heart. Hear my cry, I pour it all to you. Let your righteous will be my portion, like a dry land thirsts for rain. I thirst for you. Lord, I lift up my hands, hope you hear my prayer, as I thank you for what you've done. Your works to ponder tells me oh how great you are, leads me to trust you unfailing love. Show me where you walk, teach me to do your will, teach me your way as I walk close to you. Draw me nearer, nearer, Lord, to your heart. Hear my cry, Lord, I pour it all to you. Let your righteous will be my portion, like a dry land thirsts for rain. I thirst for you. Your unfailing love and your righteous ways, Lord, I see each morning that I wake. May your spirit set my stead on solid ground, ever trusting in your grace. Let the glory of your name fly high, with your faithfulness and your righteousness be lifted evermore. Draw me nearer, nearer, Lord, to your heart. Hear my cry, Lord, I pour it all to you. Let your righteous will be my portion, like a dry land thirsts for rain. I thirst for you. Draw me nearer, nearer, Lord, to your heart. Devotion tayo for tonight. Series tayo iti Psalm chapter 6 tayo. And we've been challenged and we've been encouraged iti chapter 1, chapter 2, chapter 3, hingga nati 5. And siguro malpas to iti series iti Psalm, palpalubos ti Apo no after 30 years. Nadaduna na ito. But
dati iti nagapuan iti courage kuna dagiti tattao dagiti reformers and even the people who stood up for the faith. They got their theology, dagiti preachers iti book iti Romans, Galatians, and iti book ti Psalm, tinaalala dito, they got strength and courage on how to stand dagiti doctrines nga insuro ni Apo kanya dati book ti Romans and Galatians. So dati book iti Psalm, it is a very important book because it is a book that gives and that inspires, it gives challenge, it challenges the discouraged, dagiti sindian at hope, dagi matmatay tinamnamada. That's why very important iti book nga iti Apo ti Psalm. Okay, iti book ti Psalm chapter 6. We don't like to imagine iti napaspasamak ni time iti panang torture da dagiti Christians. Upon hearing the situation dagiti Kristiyano idi tinu-torture da, it's beyond sobra nga inkastada nga hanmoten nga tao jay dagiti Kristiyano ti panang trato da. It's inhumane. No kumada ti human rights idi grabe. It was said nga ije time iti panagto-torture adu iti napadas ng Kristiyano. And adu dagiti Christians when they were faced by the knife, by the swords and uray ti apoy, many of them recanted their faith. Ibabawi dati faith da. Sa bagay hanting nga ma-blame is huda. Probably in their immature faith and in their but-butang na unay. Adumat dagiti napasamak nga they have denied the faith. I am reminded one of a preacher who was a well-known preacher, kadwa ni Lakibar nga pinunguranda, daytoy nga preacher ni Thomas Chalmers. He was a very good reformer preacher before, but later on when he was confronted nga dagitoy kadi iti libro mo insusurat mo, will you recant dagitoy nga libro mo, and if you won't recant iti nga libro mo insusurat mo, we will surely put you to death. Kasla di kadwa mga ni Latimer, huge Latimer, a great preacher iti napalabas ti history. And iti butbutang ni Thomas Chalmers that he denied everything in surat nga. I denied, I recant everything that I have written, and idinangag na kita ng Kristiyano diya, it brought disappointment kanya na. But later on, manong atawan din napalabas, nabainan so natin sangwanan iti Diyos. Because that is a blatant nga denial nga inkastana iti Apo. So what he did is he recantation in arami na itinapalabas. And that cost him his death. Well, iti chapter 6 iti Psalm, it is a psalm requesting for the Lord's rescue because of the pain mapadpadas na di torture nga rekriknaan na diti adipan ti Apo ni David. I entitled iti psalm nga rito nga tortured. There are three things nga, three very important division point nga masapol nga maalap tayo at maklarify tayo can ma-appreciate tayo iti Psalm chapter 6. The first point nga makitak dito'y for us to appreciate dito'y lesson tayo nga as a Christian. In spite iti torture nga mapasama kan isang di diablo ka na tayo, we must seek the Lord's grace nga enable na tayo mamangsango na gito'y nga kapadasan tayo nga mag-torture ka na tayo. And the only one that can give us the strength, iti tiyempo, iti pressure, iti panaka-torture ka it is only God. And for you to appreciate that nga point tayo, I have divided it. There are three divisions nga makitak dito'y that will lead us to appreciate how indeed under iti torture nga mapasamak nga maisango kada tayo kataday ti matalak na Diyos tayo. So muna,
the painful torment of God's man. The painful torment of God's man. Sumapan ka nga daw is the verse 3. Kitaan nyo rito eh. Kung nga daw is the expression na rito, adipang tiapon ni David, my soul is also sore vexed, disappointed, discouraged. But thou, O Lord, how long will I feel troubled or discouraged? That is the point. Kaya nasa when you're vexed, very troubled, discouraged. Here makita tayo iti he is emotionally tormented. Emotionally by the pains that he's experiencing, by the feeling kaslangay nga jerik na nakatawanan ti Diyos nga tumulong. Apay nagbayag ka matapo Diyos. And that is one thing that is tormenting ito kanya na. The time nga how he wished to be rescued by the Lord, maawan ti sumbat ti kararag na he has been praying for a long time, and yet the Lord seems to be silent. The Lord seems to have forgotten him, and sometimes I am thinking, panunot ni David dito, Lord, have you forgotten me? Lord, apay nagbayag mat. Lord, emotionally, my mind, my soul refers to the mind, to the emotions, and to the will, is being discouraged. Lord, kinabaybayag na rin nga sumbat mo. I've been through, mapayawan mat sumbat mo. Lord, ada ka nga ta. That is a tormenting situation nga the more nga dumdumtang ti aldaw nga kaslawan sama ti Diyos. It is tormenting the mind of this man. Nang ada ka mag-ideya, iti problema ya, Lord. Is it I? Is it me? Have I done something wrong? Lord, apay nga nagbayag ka. Lord, dahil ti perfect time amo. Lord, in my mind, ti panangkitak ti sitwasyon nga rito, dahil ti perfect time ay plaster mo, ti panakabalay mo na makuha po nga mama. Apay nga, awa na po. It is tormenting. Maawa sa pa, maawatan tayo di jay. Nagururay ka. Gururay ka ti tao. Katawan pa lang di tao. Maturturment dirik nam, di ba? Masasar ka. Masusudot ka ijay panag-uray mo. It is tormenting you emotionally, mentally, even your mind is being tormented. Nagbayag mo diya. And that's the same case dito nga. He is asking for a rescue and there is no rescue. And this prayer has been given for a long time, and yet there is no rescue. It is tormenting the mind of this man. And remember, this man is not just an ordinary man. This is a warrior. But there came a time nga mabutbutakmat. He is at the point of his breaking point. Nga kasla mapundi sunad nga bumbilya. He is at the point of breaking. I am at the point of quitting. Nabayag ako. Kitaan to yung verse 6, makitang pa yung torment na dito ay not only emotionally tormented, mentally tormented, but already physically he is being tormented. Kitaan yung verse 6. Lord, I am weary with my groaning. All the night I make my bed to swim. I water my pouch with my tears. So could you see he also cries. Could you see that yung man-mano that yung description iti lalaki nga isurat na rin kaslamat nga on the other side of this warrior katadamat ti pagka-sentimental na rin nga tao. He is expressing as a warrior kat amok magtagsangit. Kamu nukat mo di malagi po nga nagsangit ak. But I just remember when I was young, kat agrubigan, hanak mo ito nga agsangit ka kasla di chimpong agsangit ak. Ada di chimpong mo ito nga agtagtag tiluak. There is maturity iti feelings mo nariknak nakitak. Hindi kat nalakak nga agsangit, agtagtag tiluak naman, di chimpong ko niya, hanak mo ito nga agsangit di nga banda. And I came to be more conscious nga niya. Makitak di maturity ti emotion ko. But here was a man, mentally and tested by pains, the chimpuni soul, tested by times and tested by people who had betrayed him, even by battles. Iti gubatan nakita na dig friends na iti soldado nga natay iti sangwanan na. And there is a situation ti panagbiag nga grabe unay. It caused him to groan.
kasla natayan. All night long I make my bed to swim. It is just an expression nga all night long ang sangit ak mabalin man siguro nga ang di mata naman siguro naibus ti sangit ti mata na, but iti unag ko kat sangsa unag ko nga malmalmus tirik na iti sangit ko. Mine eyes is consumed because of grief. It wax all because of all my enemies. So could you see that ito nga pain, anak ti Apo who is being tortured physically. So kunana di agsubi kay verse 2, kunana di, have mercy upon me, O Lord, for I am weak, O Lord, heal me, for my bones are vexed. It's just an expression that even my bones could not even dare to stand. Maawatan tayo dito na dumang katatipay kat tumakta na dumang nga na problema tayo kakaito lang tagida tayo awan tiganas tayo nga mangan awan tiganas tayo nga magsango di aldaw tayo. We feel so discouraged that we don't like to stand up and face even the sun. You just like to stay there under inside the kwarto tayo, being alone, as if di panangkitan ti bagim kasla ka vegetable, because even the impact di dadagsan di problema di kararuan katapitaran na di physical. That's the very strong torment nga mapadpare sa itong soldado ti Apo. And could you just imagine, even this man being tried by many battles in his life, there is also a situation ti panagbiag na nga he experienced the breaking point. Amin tayo at adamat ti breaking point tayo. Hanteng nagpaparehas niya. Mabaling nga di may sakat, mas nabakbakad, di may sakat, sensitive. Mabaling nga di area kat strength po ng kanyam, strength tayo kadwam ng kanyam capabilities mo. No one thing for sure, the devil knows iti breaking point tayo. He knows how to torture you, and already timpo ti panag-torture na. Sometimes many Christians would say, okay, I give up. They have their breaking point. Okay, I quit. I surrender. Because of the thing handa nga maanusan nga makaya, they would just say, okay, tungal, surrender nga natin. Well, kita antay ti sumaru nga point. I would like to focus iti attention nyo. At kung alaan ti attention nyo, iti kararag na rito adipan ti Apo, the prayer of God's tortured man. Here is a prayer of a man called warrior, a man after God's own heart. Yet, he also one time ti panagbiag na kat at the breaking point. What did he pray? Kita na verse 1. Lord, here is the prayer, the first nga prayer na, rebuke me not in thine anger. Sometimes, aping kasi ti kararag na, is this a punishment nga dusan ni Apo Diyos kanya na? Well, I think ti may isang rason aping yung baga ni David that you could, because he is confused. The reason why he expressed nga, Lord, agungot ka ba kanya? Gusto ko man yung mo. Sometimes, uray no sangwanan ti Apo kat when we feel, ada di feeling, aping nga nagbeng agsumsumbat ni Apo Diyos, aping nga nakanagdangan ni Apo Diyos, ada di thinking, ada samot Apo ti basol ko. He's just so sensitive iti sangwanan iti Diyos. You can see here how sensitive this man is before the Lord, that he doesn't like to hurt ni Apo Diyos. He always makes sure, Lord, is this the reason nga apeng nga marsagsagrap ko na ito, kat it is because of my, ada ka di tinaaramid ko, nga masapol nga bautanak. Lord, gusto ko maapuan ko, nga makikita ti ungat mo. Agpaisuhan nga kaya nga basta-basta ti madisiplina. For some Christians, they would challenge the disiplina ti Diyos. For some Christians, they would challenge iti panagdisiplina ti Diyos. Here is a man, he doesn't like iti mangrik na yung iti Diyos, because amo na hanga si sinong iti Diyos. So kita diyo sumarunong nga prayer na, Lord, neither chasten me in your hot displeasure. Lord, hanak ko mga subramod dito nga panakadisiplina. Is this, ada ka diti hang ko nga ada ka diti baso nga ako nasiputan nga naaramid ko nga nasaktak mo na isika.
Apo sa pagpakaasyak man, no, adaman tinaramit ko, ako amunam, no, adaman tinaramit ko nga, nakasakit itirik na, magpagpakaasyak Apo Diyos, sobra na ito, Lord, ustok man ito, ustok man tisakit mo, just like a little young boy nga, Daddy, ustok, no, sakit tisakit mo. Kita nyo yung third nga prayer na, verse 2. Lord, have mercy upon me, O Lord, for I am weak. He begged for God's mercy for his weakness. Kasya na karod. If there is a reason, if there is really reason for me nga mangpadpadas kan mangrikrik nami ito ungat mo man daytoy or disiplina man kanyak daytoy Apo Lord, kasya na kadi. Lord, I'm already weak and strengthen me, Lord, in my weakness, even my bones. Heal me, for my bones are vexed. Lord, strengthen me physically. Lord, I just pray that you would strengthen my body. Lord, in the torture that I have, iti emotion ko nga kumaawatan dayto apo nga mangyari kanya. I'm crying deep within, feeling that you have left me. Even my body is starting to fail, deteriorate in health. Lord, I just praying, strengthen me in this weakness that I have. And kita nyo di sumarunong nga prayer na verse 3. Verse 4, return, O Lord, deliver my soul, O save me for thy mercy's sake. Kita nyo di, he did not only pray, Lord, free me, Lord, rescue me, rescue my soul, Lord. Salbaran na kada iti problema. Di problema kada ito, iti problema nga mapadparas ko, iti torture nga marikrik nak. For what reason? Not for my sake, but for your mercy's sake. Testimonya, he is considering, tipan pa ang ni David dito, iti testimonya ni Apo Diyos. Anya nga iti testimonya nga bagbagkatak Apo no siya kabuybuyaan, dagiti tattao, kagrigrigatak ti kasto. Anya nga iti testimonya Apo Diyos, madandanagan na iti testimonya panyak nga anointed mo, tasyak tikit kita, iti tattao nga dito. No, anya ti kasto nga mga aywan kanyak. Apo, ako kayat nga panunutan dagiti tattao nga dagito nga ibagada nga ni, awan ti as-asin na iti Diyos tayo kanya Apo nga ari nga David. Apo ang kayat nga agugag ibagada kanya nga awan sirbim nga Diyos. Ang nga kayat nga ibagada nga awan tiriknam nga manhid ka nga Diyos. Apo masanak kanya. Ang kayat nga ipalubos ni testimonya nga madadaan. So you see diya, for your mercy's sake. When he asked for deliverance, he did not only intend iti bagi na kan reputasyon na kan di sarili na lang. Ada tinadagsan nga rason aping ini bata na diay di testimonya ni Apo Diyos kanya. Lord, anya nga ti baga ti tao no kasti ti mangyari kanya, Lord, madanagan ti testimonya. Hangko kayat nga kakatawan ti testimonya Apo nga binaybayan ti anak mo, iti adipon mo. Could you see the point na diay? Mapan kayo diay mapan kayo dito verse 8. Here you could see not only the prayer that the anak ti Apo, it was a noble prayer. It was a very nice prayer. It is a God-centered prayer. It is a prayer that would exalt the mercy of the Lord. Hanlang self-centered nga para tibuk-buko na lang for a pleasure, for a freedom from pain. Makita tayo nga the prayer was a God-centered prayer. Very concerned is una iti reputasyon niya Apo Diyos. How I pray nga kasi iti kararag tayo kanayon. Na Lord, kamo lang ibagan. Lord, tulungan ka iti problema ka. For what reason nga pinatulungan na ka? Lord, how I pray nga when you pray something for deliverance iti Apo. Lord, I pray nga you deliver me from this situation, from this tormenting situation, financial nga mga problema, torment kami nga pamilya. Tapno na nga katawaan nga han mo nga inaywanan ti anak mo. Pintas mo ti nga kararag tayo. Lagi po tayo kumadiya. And the third, the timely rescue of God's torture men.
Well, kasla makikita dito verse 1 hingga na ti 6 kat 87 kat ada iti time ada ti birth na dito 8. Takasla ti 8 mo nga ada ti sumbat niya po Diyos. It took time. Many times iti kararag tayo we always pray Lord, ikan iti time limit niya po Diyos. Iti makita tayo nga sometimes iti time limit nga ito tayo kanya apo kat sabali kanya na. Kat dili daduma, very frustrating di ay. Niya, that is the perfect time for me. Kasupante, kararag tayo. Time to 8. Depart from me, all you workers of iniquity. These are the people who are being used by the devil to torment him. For the Lord had heard the voice of my weeping. Tatay kung kunanam, Apon, how long? It seems like it took time. Tata, the verse 8, rumrubar nga, ni, adamat isumbat ni Apo. It just tells us, here is a verse that will tell us we have an empathizing God, a God who feels our pain. It will just point us, yung chimpo ni Cain, kini Abel, nga hindi pinatay ni Cain ni Abel, in sakit niya po Diyos ni Abel. My brothers in the Lord, kakapsat, dahil iti may isang nagdagsan nga may isang nga mga bitadwa Kristyano tata. Nagbayad nga panunutan nga dahil iti Diyos nga nagngato nga na marswa for the Lord, referring to a self-existing God who created the world and Hana lang a creator iso nga dayo kun bitat si parswana but he is a creator who is involved. Ije kasapulan kung feelings iti parswana. That's the point here. Kung ano nga mabal nga iditats di Lord nga niya. Nagmayad nga panunutan di nga deity Diyos tayo. For some God kat ada buya tidak duma kat amo na lang but nadagdag siyang tinausaran na dito We have a creator who created everything, who ordered every situation to be who is so concerned in providing the needs and concern nga i-rescue natin anak na, and who is so concerned the feelings iti anak na. That's the verse 8. Pangka the verse 9. The Lord had heard my supplication. Yes, He heard my supplication. And sometimes, many times, tipsumbat ti Apo, no, yes, but He hears. The Lord will receive my prayer. Let all mine enemies be ashamed and be sore vexed. Let them return and be ashamed suddenly. Referring to vindication. Lord, here could you see a remembrance of the Lord. Lord, agpakpakasi ako. How did the Lord hear iti kararag na? He had given His vindication to His people. Let these people be put to shame. Iti verse 8 nga diay, ti suporta nga the Lord really heard iti prayer. Iti verse 9 to verse 10. That is how the Lord heard iti weeping ni David. He has a Lord who is so concerned the feeling, who hears the prayers, and who will vindicate, and who has given it the vindication. When His children is tortured, and when His people are being persecuted, when His people are being declared as fugitive, running away because of pain, I am reminded, iti may sa mga Diyos ko, iti Diyos ko nga dito, na nangisakit anak na. I am reminded, iti patayan na ni Stephen, and when he was there, before nga batong na iso na, he looked up niya nga to, and he saw the Son standing there on the right hand iti Diyos. The Bible said he was not sitting down. The Bible said he was standing there, looking at him, ready to vindicate, ready to avenge, looking at his situation, and ready to welcome his soul malpas nga patay na iso na.
that it is there. When His people are tortured, we have a Lord. We have a Savior in Jesus Christ, ready to defend and comfort His people. Okay, so let's pray. What tayo Brother Jerry. Mr. Jerry to close us in the word of prayer.